تعبیری که میخواد بگه حق داره کی بگه خب باید احترام داشته باشه. And don't forget that at the end, everyone here, like everyone here, we are all refugees here. خب مثل که بدونه همگی شما و ما و شما اینجا رفیوجی هست. Yeah, and as you also see what we were doing for the last 2-3 weeks, like everyone was on the list that's shared by immigration, then we interviewed them for vulnerability assessment. خب مثل که میدونه در روزهای گذشته ما طبق همون لیستی که از ایمیگریشن بود شروع کردیم همون مصاحبه و اینترویویی که داشتیم. Yeah, although thank you so much, madam, for sharing that. I think that's a very important point. But at the end, as you can see, like everyone had equal chance to be interviewed by us when we were here. خب به هر حال تشکر برای سوالی که داشتیم. ما فرصت دادیم که برابری برای مساوات برای همگی. خب Yeah, okay. Bapak, who else? One question. You, Bapak, yeah. You said that we will take your sign, your signature while we Declaration form. After declaration form. Is it for one time or not? It is continued until these people are here. بعد زبان فارسی میگیم همه‌شون بفهمین. ایشان گفتن که ما شما اما سیگنچرشم را میگیری یا ما امضایشم را میگیری بعد از اینکه دکلریشن شد امضایشم را میگیری. ما از اینا پرساندم که آیا این امضا را که شما میگیرین فقط برای امضا یک بار است که مردم رمز اینجا را یکنین یا نه برای همیشه است که مردم مطمئن شونه که بوره و اگر در غیر از او که اگر یک بار است این مردم رفتنین یه وقت یک بار شما نامده و نه وقت ارزایی گرفت. همینطور که گفته شد که بعد از دکلریشن فرم امضا میگیریم و این امضا یعنی دیگه قطعا برای همیشه است که ما بدیم که دیگه هم یک دفعه که برای ما کمک میشه و ما دیگه بریم و یک امضا رو داده یا نه این دوام داره این کمک ها دوام داره برای همیشه تا که مردم اینجا است. Such kind of assistance only for that month or it will be continued? Okay, so at the end, every individual, every family, single families, they are having different situation. Yes. خب در مورد سوالی که آقا کردن به هر حال هر یک فامیل هر یک نفر فرد وضعیتش فرق میکنه. خب Yeah, this is also the reason why we will be doing individual counseling tomorrow when we are notify each one of you. خب طبق همون ارزیابی و ملاقاتی که ما با شما داشتیم فردا نتیجهش اعلان میشه. So three of us here, we are actually not part of the calculation and all that, but what we wanted to make sure is that the assistance is divided based on individual. If you are family, of course, it's different if you are single. خب طبقی که ما متوجه میشیم پس همون کمکایی که میگیرید فرق شک نیست که کمکی که فامیل میگیره فرق میکنه از نفر مجرد. That also includes how much longer the assistance will last. و همچنان چی قدر دوام میکنه همین کمک. چقدر ادامه میکنه؟ ادامه اصلا سوالی بود که مثلا how long this assistance will continue? Is it for 1 month, for this one time, for this one time that you take a signature, or no, it is continued until these people are living in here or resettled to any country? Okay, what is your feedback about that? We are asking you. No, that's why we ask your feedback, so we can then convey this to our management. This must be continued until these people are here. Okay. Okay. Thank you so much for sharing that. You're welcome. مگه جواب نداره؟ مگه جواب نداره ما یک دفعه دیگه 120 الی 150 نفر اینترویو نشده که از همون جمله ایم نتیجه ای که صبح اینا اعلان مونه از من اینترویو نگرفته و اون نتیجه برای از من اصلا اهمیت نداره و قابل قبول نیست. در ضمن اگر از اون نتیجه اینجا 1000 چند نفر از 1000 چند نفر اگر اینا 150 یا 300 نفر بال کنن برای بقیه مردم اصلا قابل قبول نیست و از اینجا نموره. از اینجا بره پیش دروازه سازمان کلاگی از این مردم است. مامان میگه پیش دروازه سازمان بریم. سازمان زنده باشه. Calling the others, calling me, I don't accept this. And for example, those who also get kind of 200 or 300, tomorrow will be called, and the others they will not get.
and they will not leave that place if they don't get that. Okay. No, thank you so much for sharing that, sir. And again, I really appreciate your input. And what you can do is to convey this to the management. با Yeah? تشکر برای مشارکت گذاشتن به هر پیام شما را میرسونیم. Okay? And then we can always get back to you. زیاد جواب میده. جواب حالا انال هر چی جواب داده کلی بوده هیچی به در نمیخوره. یک چیز سوالی که ما از اینا کردم و از اینا پرسان کردم که این کمک برای همیشه یا یک دفعه اینا جواب از او ندیدن از این جای معلوم میشه که اینا فقط یک دفعه شمور تیت کردنی از اینجا شمور از اینجا تیت کردنی و خلاص دیگه اینا کسته برای یک باره برای همیشه نیه. I think I already responded when it comes to how long the assistance. Can I actually say something? Yeah? Thank you so much. So actually again, I would like to repeat what I already said in regard to how long the assistance will be. To be very honest, none of us knows. Because again, individual situation is different. در مورد چی قیدام میکنه ما فعلا معلومات نداریم اما این رو باید بدونن که هر یک پرونده فرق میکنه از پرونده دیگه هر یک حالت از حالت فرق میکنه. شما سوال ما کجا خبرین وقتی اینترویو نگرفتید؟ نه واقعا چی هستم باشه میگم اینا رو موی قابل قبول نیست هنوز کسی قابل قبول نیست و این نمیگه که چند دفعه تکرارا میشه یا نمیشه قابل قبول نیست ولی از مردم. Bapak, can I talk to you maybe a bit later? And I'm sure like also there are also people in the same situation. Yeah. Okay. Excuse me, I have a concern here that I want to have an agreement that is this assessment that you are giving, it is temporary or not, or permanent. If it is permanent, everybody will sign that. Okay. If it's not that it's a temporary, No one will sign. So it means that you are going to separate this community. Yeah. This is the thing that you Yeah. want, I think. Okay, let me just respond that question to the advocacy work that UNHCR and our partners have been doing for all these years. خب باشه مثلا او کوشش‌هایی که ما میکنیم خودی UNHCR و اونایی که با ما همکار هستن در مورد کمکش. And I think we can all agree that direct assistance is not sustainable. خب با فکرم همه ما و شما شاید متوجه میشیم که این کمک شاید بردوام نباشه. Yeah, and then at the end, no organization, no country will have the resources to assist everyone for indefinite time. قابل قبول فکر نیست. نمیکنم اگه مؤسسه یا حکومت یک نفر مثلا کمک بکنه تا یک اجل غیر معلوم. So that's why, wait, let me finish. That's why the advocacy that we are working together with our partners to request the government of Indonesia, hopefully soon in the near future, then they will allow refugees to be independent, to take care of themselves, to have access to livelihood. خب گوش کنه. نفر ریک پسترار باید. هم پسترار در چی هست در دفتر چی هست مور بیار. فعلا به خاطر که ما میتونیم فعلا این چیزی که هست هر چیزی شاید با دوام نباشه ما به خاطر که میتونیم با در نفس حال کوشش میکنیم با حکومت اندونزی راههای حل دیگرش پیدا بکنیم که مثلا اجازت باشه که خودتان مثلا یگون راه دیگه زندگیتون پیدا بکنن بدون اینکه نیاز به کمکی که داشته باشید. ایران با حکومت در پروسه و مداخلت Yeah, because this is the situation like refugees also living in our neighboring countries that include Malaysia and Thailand. مثل که مثلا رفیوجی در کشورهای همسایه و مثلا مالزی و تایلند هست. Yeah, even some of you who were in Pakistan before, you would probably know that refugees in Pakistan can also. اینا مامو گبرمون. مثل که اختیار ندارن که در پاکستان شاید بعضیاتون بدن رفیوجی اجازت کار داشتن و اینا کوشش میکنن که اینجا امکانات همینجا باشه. But most importantly, to actually for you to live in dignified manner and to recognize that each one of you has potential to contribute to Indonesia's economy. ایران باید بدونن که هر یک نفر شما باید ایمان داشته باشه به نفس خود که شما در اقتصاد و کشور اندونزیا یک سهم داشته میتونید. Yeah, if you can see online in the video on social media, you will see that many refugees are really contributing to the country where they live in. خب فکر میکنم اگر از خبرم ببینه در میبینه که مثلا رفیوجی در کشورهای دیگه و سهم و یک چی خدا بگم در او کشوری که بودن انجام دادن. Until a more permanent solution is identified for refugees. تا اینکه یک راه حلی بگیم دائم برای مشکلشون پیدا شود اونا در او کشور مثال سهم داشت. Yeah.
1967 بود که شما دیسکت کردین چیز را اون که هر ماجری که در این جمعه حق شما که شما باید اونها رو کمک کنید شلتر فراهم کنه شلتر فراهم کنید شما حق بله و نشیار داره هر ماجر که این جمعه ده ولی شما چرا حق از اونها رو نمیدین یکی دارم که کمک من یکی دای دیگه شما حق هر ماجر که در اندونزیا آمده در 1967 شما دیسکت کنید مطابق کنونشن که to have shelter here in Indonesia, so it's not fair. Some of them will be assisted, and some of them. So each of them they have a right to have a shelter and assistance. و دیگه شما میگین اجازه کار موجودم بگر چند صاف سال نیست. از سال که ما میتونیم هر روز میشنیم تا این روز چیز نشده چند روز پیش Because در of the others, clearing it since 7 years. I totally agree. I totally agree. Yeah. ما جواب قانع کننده ما امروز نگرفتیم و تا که اینا مشخص نکنه که ما این کمکات دوامدار است یا نه ما را ساینم نمونه و ما را قبولم نداره اینا باید بره پس تا که این مسئله در منیق حل نکده فیصله نکده بخشی از من نگفته که این کمکات دوامدار است یا نه ما قبول نداره هیچ کس هم ساین نمونه هیچ کس هم ساین نمونه هیچ کس هم ساین نمونه آفرین افرادی تحت پوشش دقیقاً همه یا فقط همون 150 نفر در حد 100 تا 300 نفر باز مورد قبولی همه هم نیست دیگه دو چیزه دو چیز مشخصه This is, if you do not clear that it is continued or not, is not acceptable. This is not acceptable. No one will sign and no one will join that interview. You come tomorrow. Please do not come. I'm 100% sure that anyone don't sign this. Yes, it is according to the 1951 convention and 1967 convention of the UNHCR UN. Every vulnerable people has the right to be provided shelter by UNHCR or IOM this year. And this is our right to be provided shelter here. This is our right. They say resettlement is not automatic right, but providing shelter is right. This is according to their own convention. It is, yeah, you can see on their own website. There is this signature or no one will sign this. This is not acceptable until they say that it is continued until you are here. Okay. Thank you. حال گفته پسر گفته اونا حال مصلحت کاملا صادقانه بیان نمونیم برای مردم راست نمونیم یعنی که مثلا وقت در سیاره سیاسی نبلیست ما مراجعه همونیم برای درخواست کمک بیشی برار از پیش روی همزو چطور در جریان نیست که این کمک تا چی وقت توی اجازه برای سیاره است که برای مردم کمک کنه که حالی ما که ما در جریان نیستیم یک مسئله دوم وقتی ایشون how long they will assist or not because every time we go to CRS, they ask everything permission from UNHCR. So we don't know how long to assist. I think what I can say to you. Okay. و دوما شما دمی در حضور جمع نشان میدین ایشون یک سوال منطقی که با گفته از خودگان چیم با ساین از خودگان چیم مثلا اشم سوال منه شما صادقانه در جیبش مردم جواب دیده نمیتنین از بلش همون گلمالا تیر کده رد ماشین هیچ جوابی نمیدین چطور شما مثلا مردم اعتماد کنه در شما Asking us to sign and you are not giving us the answer for how long. Yeah. So and then kind of hiding us. How come? Okay, I would just like to explain. So at the end, no one can force you to leave or to stay. But then you will be very clear tomorrow during the notification or counseling, and then you decide.
خب به هر حال شما را کسی مجبور نمیکنه برین یا بشینین. به هر حال فردا شما آزاد هستین که اگر بخواین امضا بکنین یا نه. Yeah, we are just here to convey the messages from the senior management. You will meet them tomorrow. Okay, thank you. ما فقط اینجا می‌خواستیم پیام اداره را برای شما برسونیم که این پیام برای شما هم برسونیم. Okay, and if you don't mind, maybe we'll take another 1 or 2 questions because after this we need to do also the same session with the Somalis and Sudanese. خب فعلا یک دو سوال که اجازه میدیم چون که فعلا با گروه سومالی و سودانی هم صحبت داریم. بسیار ببخشین ما یک سوال دارم. سوال ما است که همین مهاجرینی که ما رفوجی که در اندونزیا هستیم آیا فرق داریم یا نه؟ فرق بین ما هست یا نه؟ بین شما بین مهاجرینی که در اندونزیا